so great to be in the studio, to be able to witness this history being made. Wow. The adoring fans. Look at this crowd. This is for trail. This is for trail running. Whoa! The king! Yes! Oh! Wow. Best sport in the world. Best race in the best sports. Look at, I've never seen a crowd like this in Chamonix. This is amazing. Unbelievable. Okay, Keith, maybe we send it down to the finish line and let them welcome our French champion here. Monsieur le maire et du patron François. Et on y va. Aclamación del público. Agradecimiento del alcalde. Reconocimiento de Chamonix y del UTMB. Beautiful scenes here in Chamonix. What a wonderful moment as François makes history. An incredible day for French trail running as they dominate the top 5. And once again, François Daen. Yeah, you're To our audience here, please let us know if you can hear the finish line sound. We're trying to get you the finish line sound here. Let us know in the chat. Chaque grand homme, il y a toujours une femme qui se cache, des enfants, un staff. Sí, ya lo hemos dicho, una gran carrera de trailers, también con una familia detrás, un equipo, es el momento. And we know that to become a champion is not just a lonely effort. Okay, guys, I'm not sure if you can hear us here in the booth. We're sorry, we're trying to get the sound down there on the finish line. Bear with us here while we attempt to do that. Oh, goosebumps moment here for us. S'il te plaît, est-ce que tu serais prêt à nous faire un clapping juste pour un géant qui nous a offert tellement d'émotions? 4 victoires, je pense qu'il le mérite amplement. Alors attention. Allez le public. Our 2021 UTMB champion, 4-time winner, François Daen.
Non, il ne souhaite pas s'asseoir, donc on va se mettre quand même au soleil sur le B. On nous dit dans l'oreillette sur le B. Ah, c'est lui qu'il faut cadrer, pas moi, c'est lui, la légende. Une course que tu connais formidablement bien. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques mois, du côté Cap-Vert, on a vu des images qui ont fait le tour du monde. C'était la reprise de la compétition. Et comme tu nous l'as dit, tu as mis 2h45 pour faire 800 mètres. Et ça t'a fait poser beaucoup de questions. Ouais, c'était un début de saison pas tout à fait comme je l'imaginais, effectivement. Après, bon, j'ai réussi à trouver des causes à tout ça et puis à vraiment me remotiver derrière pour ce gros challenge que je m'étais lancé avec ces 2 courses. Et puis, bah voilà, le challenge est bouclé. J'ai réussi à boucler l'Hard Rock et l'UTMB et d'une pas trop mauvaise manière, donc je suis plutôt content. Est-ce qu'on, après 4 victoires comme ça, est-ce qu'on savoure toujours autant ici sur le parcours? Ouais, celle-là, je l'ai vraiment savourée parce qu'elle était vraiment très très dure à aller chercher. C'est pas terrible de dire que j'avais des jambes dures assez vite puisque je gagne la course, mais ça a été vraiment, j'ai vraiment m'adapter physiquement, quoi. Ça a vraiment été très très dur. Même avant Courmayeur, déjà avec Jim, on a eu du mal on a creusé un petit peu l'écart. Je pense qu'on a un peu trop joué tous les deux. Et puis après, on l'a payé tous les deux et ça a été vraiment dur entre Courmayeur et Champex, on va dire, pour retrouver mes sensations, quoi. Et puis bah, derrière, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde qui remontait, qui craquait, qui remontait. Donc c'était vraiment une course intense, très très, très belle. Puis je sais pas si j'ai déjà eu une aussi belle météo sur le Tour du Mont-Blanc. Donc j'avoue que là, l'arrivée comme ça sous le soleil avec autant de monde, j'avais jamais fait. Donc merci en tout cas à tous pour votre accueil. So François Den had a bit of a difficult start to his season, but that remotivated him even more. And to take on these 2 challenges, the Hard Rock plus the UTMB in one season, it was definitely his ultimate goal of this season. And Ludo was asking him, well, do you still savor this fourth victory just as much as the previous ones? And he said even more so because he really had to go for it this year. It was not an easy season. It was not an easy race by any means. His legs were heavy. He was giving it all he had, and before Courmayeur with Jim, things were definitely getting complicated, and he paid for it when going through the section in Champé. And there was lots of people, lots of runners that were moving up, gaining ground, but they also were dropping off quite quickly as well. But he said the excellent conditions this year under the glorious sunshine around these mountains just made it spectacular, and he'd like to thank everyone. Et forcément, quand on remet le labeur, chaque jour est différent, pour la vie comme pour le trail. Et aujourd'hui, il va So prendre we are une welcoming magnifique deuxième second place. place runner Aurélien Dunant-Palaz into the finish line. Indeed, but that was class. Francois saying, right guys, let's concentrate on welcoming Aurélien into the finish line. He epitomizes class. So we will welcome Aurélien in. For the past 6 hours, We'll send it back down to the he's been finish. trying to close in, but he's kept that 15 minutes, but he's done well because he That's it. will Cool. finish That's second perfect. for the 2021 UTMB. C'est à vous. Wow, here he comes, Aurélien. What a performance, second place behind François Den, Aurélien Dunant-Palaz, also from France. Pour la course complète, le parcours entier et à une sublime deuxième place. Segunda posición, vamos a hacer que lo recuerde toda la vida, es enorme, recordamos, él es campeón del mundo en 24 horas de SEA vertical con 17.218 metros, enorme, ha hecho un trabajo extraordinario, lo tenemos ya aquí, vamos I hope you're enjoying aplaudirlo. French trail runners coming in because the first 5 are going to be French trail runners. Ça fait Wow. Allez, deuxième place, Vice-champion de l'UTMB. I'm looking forward to listening to his finish line interview, Keith. This gentleman is absolutely making a name for himself today. The performance of his career. Aurélien Dunant-Palaz para Francia.
Okay, guys, we're going to go back on mute so you can hear the finish line. We'll talk to you in a minute. 20h58-31, 20h58-31 sur le parcours complet, je le rappelle, avec un temps magnifique, une superbe seconde place qui va le ravir, j'en suis sûr. Allez, public, ne lui faites pas oublier. Hey! And Orléans finishing in at 20 hours, 58 minutes, and 31 seconds. Vamos, vamos, vamos. Por el subcampeón. Aplausos. Great emotion here at the finish line. And the first place may have escaped him this year, but no doubt we are looking at a future champion. A tremendous talent. Another one of our French trail runners. What a great day for France. What a great day for French trail running. First, second, and the top 5, all from France. Segundo, zweite, segundo. Aurélien Dunant-Palaz. What a fantastic reception from our crowd here in Chamonix. A beautiful moment. A magic, wonderful moment. We may run these mountains on our own, but we always have the support of family and friends behind us. Mucha emoción en esta meta para todos. Quelle émotion, quel moment. Là aussi, bien sûr, derrière, il y a une équipe. C'est beau. And Orléans Lâche tout. Palos here at the finish line holding it together, but as soon as his girlfriend came and held him in her arms, his tears just started flowing. So much emotion, so much joy. Orléans Dunant-Palaz. Increíble, un momento muy especial para Orien. Recibiendo los abrazos, las felicitaciones de la organización del UTMB 2021 y con el gran campeón François Dehaene. Ouais, bah là, c'était le gros objectif de l'année. J'ai eu pas mal de doutes en juin et juillet parce que au 90 du Mont-Blanc, bah voilà, ça fait 2 semaines que j'étais malade et ça a duré 1 mois et demi. J'ai dû choper un truc au ventre, je sais pas, un virus, des vers, peut-être une bactérie. Et ça va vraiment mieux depuis début août là, donc voilà, c'est monté crescendo la forme. J'avais un petit doute quand même, hein, je savais vraiment, voilà, il y a toujours ce petit doute de est-ce que j'étais à 100%, mais bon, vu la journée, je pense que ça allait pas si mal. So for the translation, Ludo was saying that Aurélien has the title for the long trail running champion, and we saw him running around the Mont-Blanc training earlier in the season, but he wasn't in tip-top shape form, and his big challenge was this race coming into the UTMB. He was sick earlier in the season for about 1.5 months with a stomach flu, with some sort of a stomach infection, but starting in early August, he was feeling much better and continued into his upward momentum, and he just felt great out there. Ouais, bah déjà pour parler de François, voilà, je pense que sur le milieu du trail, sur l'ultra, il y a rien qui se fait de mieux. Hein. Voilà, peut-être Kylian s'il vraiment été préparé, mais voilà, c'est François, 4 UTMB, ça parle à tout le monde. Et pour parler de la course, en fait j'ai eu un petit souci dès le début. Alors j'ai pas affolé mes ravitailles à descendre que dans la première. Voilà. Mais sinon pour le reste de la course, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de gros coups de moins bien, si ce n'est dans la montée après celle de Champé. C'est Bovine.
Et après, c'était le combat avec le troisième surtout, parce que je voyais qu'il revenait. Donc dans la tête au vent, j'ai tout donné là. Et j'ai relancé tout le long jusqu'à la flégère. Et là, j'ai compris que ça allait le faire. So Ludo was saying that he is only 12 minutes and 32 seconds from Francois, who he respects tremendously, to take the second place here after the 171 full course in 221. Nobody does it better than Francois, Aurélien was saying. He is the main trail runner out there. Aurélien was having a little bit of problems in the beginning of the course. He was having some trouble. His legs were cramping up on the downhill, and he was hoping it would pass, but he wasn't feeling 100% in regards to his muscles. But luckily for the rest of the race, he was fine after those initial doubts. He had no major problems for the rest of the race. At one point in time, he did feel that the third place runner was gaining ground on him, so he gave it all really just to stay ahead. And then from the tête au vent onwards, he just gave it everything he had. Send it back down to the La finish famille qui line. me supporte tout le long, je sais pas si vous l'avez sûrement vu, ils font beaucoup de bruit sur toutes les courses. Et puis ma copine, ma chérie, qui me supporte tout le temps pour les entraînements, toute la journée. And so Ludo was saying, obviously, it's a team effort to take the second place here. And Aurélien clearly confirmed this, saying, yes, it is definitely a team effort. He would like to thank his coach and his family, and also his girlfriend, who puts up with him all the time. Ah bah il a raison de profiter, il a raison de profiter. Le voilà, troisième place sur UTMB 2021 pour Mathieu Blanchard. And he's savoring these last couple hundred meters into Chamonix, giving high fives to the fans, to the spectators, to everyone who's been supporting him from the start, all the way through to the finish. Enhorabuena, Mathieu. Felicidades. Tercero. Mathieu Blanchard, que termina en 21:12:44, tiempo final. And Mathieu Blanchard clocking a time of 21 hours, 12 minutes and 44 seconds. La famille, on court toujours pour des raisons. Pas seulement pour la performance. 21h12:44. Troisième place, Mathieu Blanchard. Momento familia, momento emoción, momento equipo. Y las felicitaciones del campeón también. What a beautiful, beautiful moment. And François Den here congratulating Mathieu Blanchard. Let's hear it for him once again, Chamonix, third place. UTMB 2021 goes to Mathieu Blanchard from France. First place, France. Second place, France. And third place, France. Así es, un día increíble para los franceses, para los corredores franceses, dominando el podio en esta edición 2021 del UTMB. Ya están aquí los tres primeros, François, Aurélien y So Mathieu. just a quick update from us here in the booth while we await this finish line interview with Mathieu Blanchard, the third place finisher in this year's UTMB. We have received word that Camille Brouillas, again another French trail champion, has moved into second place, moving past the great Mimi Kotka. We're not entirely sure what's happening there in the women's race, but we will look into it and we will let you know here momentarily. Yeah, what I can also tell you, Debo, and everyone at home, is that obviously we've seen three trail runners through now from France. The next two trail runners, Ludovic
Pomeray has actually moved into 4th place now. So Ludo has done the pass on Germain Granger. So those two have gone through La Flégère. They are on the descent. So yes, we've already seen 3 French trail runners into the finish line. There's 2 more. And then we're going to break up the monopoly of the French trail runners with a rather special trail runner from the United States. The first woman, the 6th runner overall. So Courtney Dowalter, she is just about to hit the top of the Tête au Vent, and she is going to be about an hour or so before we see Courtney down here in the finish line in Chamonix. A little bit more than an hour, and I just refreshed here the updates from Valourcine, where it shows Camille Brouillas. En fait, j'avais jamais pleuré à l'arrivée d'une course. Là, ça vibre en moi, puis en fait, je réalise absolument pas ce qui est en train de se passer là. Je suis sur une autre planète. Je suis troisième. Ouais, c'est assez incroyable. Là, il va falloir plusieurs jours, je pense, pour réaliser ça. Je l'avais pas imaginé. En fait, c'était un rêve au fond de moi de peut-être un jour faire un podium à l'UTMB, mais je voyais ça beaucoup plus tard. Il y avait encore beaucoup de travail avant d'arriver là. Puis aujourd'hui, les étoiles se sont alignées pour que ça se passe aujourd'hui. Puis voilà, je le prends, mais pour l'instant, je réalise absolument pas ce qui se passe. Okay, so the translation here, Ludo is saying there's so much emotion. You know the UTMB from previous editions that you've participated in. You're a hard worker, and now finally all that hard work has finally paid off. And Mathieu is saying, yes, it's just vibrating within him so strongly. He really can't believe it. He feels like he's living in another dimension, in another world. It has been a dream deep in his heart, deep in his soul for so long, and to finally put the work together and have it come true with the stars aligned, he really just honestly cannot believe it. Puis il n'y a aucune blessure, il y a les bonnes sensations, il y avait la bonne journée, puis aujourd'hui effectivement les étoiles se sont alignées pour que je vole sur l'UTMB, puis je comprends pas vraiment ce qui s'est passé. J'ai eu comme une sensation de voler en fait tout le long de l'UTMB. Je vais pas dire que je l'ai trouvé facile, mais ça a été comme si ça a été ça a été facile pour toi, bien préparé, et du coup on a le droit de trouver que c'est facile. Non, mais j'ai souffert, mais ce que je veux dire c'est que j'ai eu un niveau d'énergie constant tout le long qui m'a permis de vraiment pousser. Puis voilà, je voulais aussi vraiment dédier cette UTMB à 2 personnes, à Alix qui m'a énormément soutenu dans la préparation les mois qui ont précédé, et puis le jour de l'événement aujourd'hui en tant qu'équipe de soutien, elle a fait ça à merveille. Et je voulais aussi le dédier à Greg Vollet. En fait, je suis arrivé à l'UTMB cette course. So Ludo was saying to Mathieu that everything he touches turns to gold. That's what the people that know him, that are around him, say about him. And when the stars align, it really just comes together. And Mathieu was saying, yes, his training has been excellent. The support of his family has been tremendous. And his body was feeling good out there. And the conditions, of course, with the weather and the trails were phenomenal. And he said he felt like he was flying, literally flying. Not to say by any means that it was easy, this race. He did definitely suffer, but he felt that he had constant energy all throughout the race in order to keep pushing through. And he'd like to dedicate this UTMB to Alix, who've helped him with his training, and also to Greg. Mathieu is relatively new to the ultras. He started in 2017 with no strategy whatsoever, not really knowing how to approach his training and his racing, and those are the people that helped him to bring him where he is today. Mais d'un point de vue plus concret, il y a des chances que je me retrouve au milieu du Sahara en octobre pour le traverser. Si je me repose bien pendant le mois de septembre, ça devrait le faire. Merci à toi. Et s'il vous plaît, le public, il n'arrive pas à réaliser. Il est combien, Mathieu? 3e. So the final question Ludo was asking Mathieu, he's asking, well, what's next? And Mathieu was saying, well, first of all, he needs to soak it all in and actually realize and digest what just happened, because he still can't believe it. And his adventure in trail running, he says, is going to continue hopefully for many, many years to come. But his next challenge is in October in the Sahara for the Marathon des Sables.